I felt very bad and I was deeply hurt when I got to know from a friend of mine who's from Tamil Nadu that lakhs of people who are Tamil in Sri Lanka are being killed by the government itself. I don't know why the government is killing their people, and it's about a whole ethnic cleansing. Like they want to wipe out the Tamil people from Sri Lanka, and why is that so? I don't know. Because ever since I got to know about Sri Lanka, I have always been taught, and I had always thought of it as a Tamil country, because we can trace the Tamil culture back from the Ramayana, where it was clearly mentioned that Ravan, who himself was a Tamil king, and the holy book of Sri Lankan people, that is the Mahavamsa, it also states that it was eventually a native Tamil country. As for the sake of humanity, I support the Tamil students who are protesting for this noble cause. This is the world's most gruesome incident. I have seen so many videos of this incident. It was really cruel. So many people were dying. I think Indian government should not support Sri Lankan government. They should not be friendly with them. When Tamil Nadu students are fighting so much for this cause, then why not everybody should come up and support this cause? I think media should wake up and wholeheartedly support this cause. Whatever has happened in Sri Lanka, I totally am against for this. This is a human right violation. I think Indian government should stand for this, and we as the citizens of India should support the cause completely. The media should not suppress it, rather we should cover the entire story properly. I'm totally in favor with the students who are protesting in Tamil Nadu. It's not about governments, it's not about your nationality. What it all comes down to you is your heart, your humanity. And when I saw the videos, the pictures leaked out of Sri Lankan genocide issues, I felt so sad, because we are not supposed to do that. Humans are not taught to do that. I support Tamil students' hunger strike. Being from the northeastern part of India, I have faced the insurgency, and I thought there could be nothing worse to humanity than what happened there. But seeing the news about Tamil Nadu, about what is happening to Tamils in Sri Lanka, the genocide, I'm just too shocked. I'm shocked to hear something like this has happened. Okay. And right now, Sri Lanka is killing more than 2 lakh people, but still no one is bothered to talk about it. I strongly support this revolution that is happening in Tamil Nadu. The videos which I have seen were utterly disturbing. It is shame to us, it is shame to humanity. These women are being brutally raped, even the kids. What is their fault? They are being killed without any reasons. And what is media doing to this? We people living here, apart from the southern regions, some of the southern regions even, nobody knows about it. What media is just ignorant about it. We should get all these information, and personally I am standing for the people who are supporting this cause. I am with all the students, all the Tamilian students who are protesting against. I was really disturbed after seeing all this killing of Tamil people in Sri Lanka. It was shocking. They called LTT as terrorists, but during their rule, people lived peacefully and happily. But as soon as they went off, there was huge killing of Tamil people. Now we know who's a terrorist, the Sri Lankan government. They have created so much problem for the Tamil people in Sri Lanka, and I completely support the Tamil student strike. The cold-blooded genocide which has taken place in Sri Lanka is a very sad thing, and it's even sadder that the Indian government is still supporting Sri Lanka instead of supporting the 10 crore Tamilians who are staying in India protesting against this. It's a very sad thing that the Indian media is not doing anything, neither is the government doing anything. India has always called Sri Lanka as one of its friendly nations, but Sri Lanka has never considered India as one of its friends. It has always supported China and Pakistan in any issue. So I don't understand why isn't the Indian government still not supporting Tamilians. I support the Tamil students' hunger strike. As far as I know, I think the Indian government is supporting Sri Lanka as a whole. Also the Indian media industry, because India's bad face will not be exposed to the public. That's what I think, and I seriously feel this students' hunger strike makes a change in Sri Lanka and liberate the innocent people forever. I support Elam Tamil. The state of affairs is in a very dismal state that there was such a huge massacre happening in Sri Lanka, and that people in the neighboring country weren't even aware of it.
the media played a very bad role in trying to cover up the massacre, and it was trying to hide the expose. So what we would like to request the government to do is to withdraw all the support that has been extended to the Sri Lankan government, and I support the student protests that are happening all over Tamil Nadu. The Sri Lankan genocide, which is my biggest nightmare right now. I don't understand how can a government itself kill their own citizens, and why is Indian government still supporting Sri Lanka when it's killing its own Indian fishermen every now and then? It's high time that Indian government and Indian media take their stand and support their own citizens. I support Tamil Nadu students protest. It is the worst genocide that has ever happened in the world, and I don't get it why Indian government and media is still supporting Sri Lanka. And I think independent referendum is the only solution, and I strongly support the Tamil Nadu student protest against this. ஈழத்தமிழர் விவகாரத்தில் நம்ம இறந்திருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். இந்த போராட்டத்தை ரொம்ப பல வகையில ரொம்ப ஆண்டுகளா நம்ம முன்னெடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ திடீர்னு அந்த போராட்டத்தை விட்டு நம்ம விலகிட முடியாது. எந்த ஒரு கட்டத்துல இந்த போராட்டத்துல நம்ம விலகினாலும் இவ்வளவு நாள் இழந்ததுக்கான அர்த்தமே இல்லாம போயிடும். இப்ப தமிழ்நாட்டுல மாணவர்கள் எடுத்துட்டு வர போராட்டம் ரொம்ப ரொம்ப உன்னதமான போராட்டம். இந்த ஒரு அரசியல் லாப நோக்கமும் இன்றி நம்ம பண்ணிட்டு வர போராட்டம் இந்திய அரசியல் ஒரு உடு குலுக்கிட்டு இருக்குன்னா அது எந்த மாற்றமும் கிடையாது. உலக நாடுகளே தமிழ்நாட்டில் நம்ம மாணவர்கள் பண்ற போராட்டத்தை உற்று நோக்கிட்டு இருக்கு. இதை அடுத்த பரிமாணத்துக்கு எடுத்து செல்ற வகையில நான் இந்தியாவில் உள்ள பிற மாநிலங்களில் உள்ள எத்தனை மாணவர்களை தொடர்பு கொண்டு நம்மளோட காணொலிகள், நம்மளோட ஈழப்படுகொலைகளை நடந்த இன அழிப்பு ஆவணங்கள் எல்லாத்தையும் நான் அவங்களுக்கு போட்டு காமிச்சு இப்ப அவங்க அதை பார்த்து ரொம்ப மனசு உருகி தங்களோட ஆதரவை முன்னெடுத்திருக்காங்க. இப்ப பியூஷ் ரகுவன்சி இதுல போபால்ல இருந்து பியூஷ் ரகுவன்சி பேசுனதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. அவரு ஈழத்தமிழர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் நான் ஆதரவு தெரிவிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலயும் போய் தமிழர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கிற வரையில நான் வரி செலுத்த மாட்டேன் அப்படின்லாம் போராடிட்டு இதை மற்ற நண்பர்கள்ட்ட எடுத்துட்டு போறாரு. இது என்ன தெரியுதுன்னா அவங்களுக்கு இதை பத்தி தெளிவில்லை. ஏன்னா நம்ம வட இந்திய ஊடகங்கள் இதை போட்டு அமுக்கி இதை நசுக்க நம்மளோட உணர்வை நசுக்க நினைக்கிறாங்க. இனிமேல் வட இந்திய ஊடகங்களையோ இந்திய அரசாங்கத்தையோ இங்க உள்ள அரசியல்வாதிகளோ நம்பி பிரயோஜனமே கிடையாது. இதை நம்ம அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்றது மாணவர் சக்தியினால மட்டும்தான் முடியும். இப்ப நம்ம அடுத்து செய்ய வேண்டியதுனா இந்த காணொலிகள் என்னால முடிஞ்சதை எடுத்துட்டேன். இது சரி, இதை வச்சு இன்னும் ஆதரவு திரட்ட முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களோட மற்ற வட இந்திய மாணவர்கள், மற்ற வட இந்திய நண்பர்கள் மற்றும் உங்களோட தமிழ் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் இதை போட்டு காமிச்சு இதை ஷேர் பண்ணி இதை பகிர்ந்து இதுக்கான ஆதரவை தெரிவிச்சுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். தமிழர்களின் தாகம் தமிழீழ தாயகம் என்பதில் எந்த ஒரு நிலையிலும் நாங்க மாற மாட்டோம். தமிழீழம் அடையும் நாள் வரும். தமிழீழம் ஒன்றே தீர்வு. தமிழீழத்தை அடைந்தே தீர்வோம். I support Tamil-Eelam. 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 I wholeheartedly support Tamil-Eelam. I support Tamil-Eelam. I support Tamil-Eelam. I support Tamil-Eelam. I completely support Tamil-Eelam. I support Tamil-Eelam. I support Tamil-Eelam. I support Tamil-Eelam.